Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me, of cafes, of music, of love, and of death. As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever. Всем огромнейший привет, с вами Крейзи Хамстер. У меня отличное настроение, потому что сегодня мы начинаем не просто новую игру. Этой игрой мы откроем прохождение целой серии игр. И какой серии? Шикарнейшей. Согласитесь, когда у квеста 5 основных частей, есть еще ремейк и, как я ее называю, фанатская версия, это о чем-то говорит. Не каждый квест таким набором может похвастаться. Игра эта действительно замечательная, она входит в топ-3 моих любимых квестов, и довольно часто я задумываюсь над тем, не поставить ли ее чисто на первое, потому что игра просто великолепна. В ней есть все. Замечательная, очень красивая картинка. Очень интересный, динамичный, ну, может быть, иногда, конечно, несколько надуманный, но все-таки это игра. Сюжет. Есть динамика. Есть драма. Например, в одной из частей есть настолько яркая сцена, что я до сих пор ее вспоминаю. Она очень душещипательная, и даже странно видеть в таком, казалось бы, позитивном, ярком квесте настолько сильные и тяжелые моменты. Но это только игре на пользу, потому что она кажется разносторонней. Но наравне с драмой в игре присутствует и юмор. Ах, какой здесь юмор! Здесь ирония, самая ирония, причем игры над самой собой. Все это перемешивается. Достаточно будет нажать хотя бы на один предмет сейчас на экране, и вы сразу поймете, о чем я говорю, потому что на протяжении всего прохождения мы будем
нажимать на те или иные предметы, улыбаться от непроизведенных просто шуток Джорджа и радоваться тому, что мы эту игру проходим. У нас два персонажа, Джордж и Николь, но они очень харизматичны, особенно Джордж, это, не знаю, наверное, мой самый любимый персонаж. Его комментарии, а он дает комментарии практически на все, в таком книжном несколько варианте, вариант дневника. А я подумала, а я сделал. Так вот, иногда ты специально косячишь, нажимаешь что-нибудь не так, только для того, чтобы послушать вот эти комментарии. Потому что здесь возможность посмеяться гораздо ценнее чувство удовлетворения от того, что ты правильную комбинацию какую-то составил. Как я уже сказала, у игры несколько частей, и за всю свою историю она претерпела очень много изменений, вернувшись в конечном итоге к истокам. Но это вызывало очень много споров, очень много разговоров. Но для меня создатели этой игры, разработчики, нашли секрет успеха, потому что каким-то удивительным образом каждый раз им удается сохранять лицо квеста. И несмотря на изменения управления, графики, игра остается с собой. И это самое ценное для игры, на мой взгляд. Потому что я всегда ценю именно в первую очередь именно сюжет. Он должен быть интересным, классным, захватывающим, юмор хороший. А вот клеточки или манера управления, хотя я больше люблю, конечно, классический point and click, но в любом случае это уже второстепенно, если игра захватывает. Конечно, то, что мы видим сейчас на экране, сложно назвать высококачественной картинкой, и есть там ряд причин, в том числе и проблемы с запуском этой игры. Но прежде всего, конечно, это связано с тем, что игра вышла в 1996 году. Вы только представьте, в 1996 году игре практически 20 лет. И несмотря на это, она действительно может называться шедевром и утрет нос очень многим современным квестам. Хотя последняя часть вышла не так давно, я не помню точно, в 13 или 14 году. В любом случае, не так давно, и там, конечно, совсем другая картинка уже, более современная, так скажем, более качественная. Вот, но если вас квадратики не пугают, если вас занимает сюжет, то я думаю, что вам очень и очень понравится эта игра. Насчет, конечно, проблем. Они есть и будут. Дело в том, что игра никакую не хочет, она запускается, но никакую не хочет нормально записываться. Чем я ее только не пробовала. В итоге остановилась на варианте, который есть сейчас, но игра начинает тормозить. И, ну, разница довольно сильная, конечно, то есть игра, она подтормаживает. Но мне настолько сильно хочется ее пройти вместе с вами, потому что, да, есть ремейк, но ремейк это ремейк, всегда оригинал остается оригиналом. И мне очень хочется пройти именно оригинал, именно вот эту первую часть. Поэтому даже несмотря на все тормоза, я все-таки хочу, чтобы вот мы ее прошли. Пусть она чуть подтормаживает. Опять же, если кого-то смущает, извините, мы ничего с этим сделать не сможем. Я уже много вариантов перепробовала, это самый оптимальный. То есть игра абсолютно не хочет записываться. Игра старая, и тут нужны танцы с бубнами, и вот некоторое подтормаживание все равно будет присутствовать. Это, конечно, печально, но мы от этого никуда уйти не сможем. Ну, собственно, давайте, наверное, потихонечку начинать. Как я уже сказала, достаточно будет нажать на один какой-то предмет, и мы уже поймем, почему эта игра настолько классная. Да, кстати, с языком, то есть в оригинале эта версия игры, она с английской озвучкой, мне не очень понравилась русский вариант озвучки. Я послушала, как-то меня смутил. Что-то не то. Но здесь есть субтитры. Не знаю, на все или не на все. То есть изначально в игре все было на русском. Сейчас я вот смотрю, что у меня здесь, видите, вот эти вот этот текст на английском, хотя игра сохраняется, по крайней мере. Я не знаю, как будет в дальнейшем в игре, будут ли проблемы с переводом, будут ли проблемы вот как раз с зависанием, потому что уже подвисание, повторюсь, есть небольшое. Вот. Но мне очень хочется эту игру вместе с вами пройти.
Ну, как вы поняли, вот он наш Джордж, здесь у нас взрыв произошел, и теперь нам нужно, собственно, выяснить, что происходит. I considered climbing the lamppost, but it wasn't going to shed any light on the affair. Да, уже посмотрите, какая игра слов, да? Если фонарь, то пролить свет. Ну, я не знаю, то есть я каждый раз играю и радуюсь. Ну, в смысле, каждый раз играю. Я имею в виду каждую часть. Потому что я каждую часть по разу прошла когда-то. И с каждой части на мне просто... Я с удовольствием ждала и продолжение этой игры. И когда она вышла, очень радовалась тому, что она вышла, потому что она абсолютно не утратила свое чувство юмора. Джордж не утратил. Поэтому... I contemplated crawling under the umbrella and pretending none of this had ever happened. Ну ничего, правильно. Вот видите, да, немножко он медленновато ходит, и это как раз связано с тем, что игра записывается. Но никакие варианты, никакие программы, то есть все дают один и тот же результат. Поэтому без вариантов. Ну, кстати, я игру проходила... Ну, сейчас мы возьмем газету. Потом. The leading article referred to the visit of a Nobel Prize winner from some unpronounceable Eastern European state. That was the only news story. The rest was rumor, gossip, and sensationalism. Then I noticed the writing at the foot of the page. It read Salah Eddin, 1345. Так вот, я игру проходила уже давно, и, честно сказать, вот кроме взрыва и козла. Но козел не только здесь. Есть и второстепенные персонажи, и козел к ним относится, которые будут встречаться в каждой игре. То есть игра про своих героев не забывает, это радует. Вот. Но само прохождение, загадки, вообще истории я не помню абсолютно. Это слишком давно было. Я помню, что у игры потрясающий юмор и сюжет, но какой сюжет, я уже не помню. Хоть убейте. И если у кого-то игра не запускается по какой-то причине, если не может по какой-то причине ее пройти, я думаю, что он порадуется даже вот такому вот несколько заторможенному прохождению с таким вот несколькими подвисаниями. Хотя меня это, конечно, очень сильно расстраивает, потому что без записи игра идет гораздо лучше. Но придется с этим смириться. I considered straightening the table, but I figured it best not to disturb the evidence. Ну, правильно, ничего не трогать. I examined the jagged glass remaining in the window. It was broken, all right. Так, ну, здесь таких подсказок нет, это старый квест, здесь нельзя посмотреть на все активные точки, поэтому нужно внимательно. Тоже столик, да, то же самое он говорит. В общем, у нас есть, наверное, три варианта: сбежать туда, куда убежал клоун, пойти к тому дядечке и зайти в кафе. Ну, в кафе был все-таки взрыв, возможно, кому-то нужна помощь. Пойдемте, наверное, зайдем. Будем хорошими людьми. Стараемся оказать помощь людям. Ох, все разнесло-то. Оу. I tried not to meet his stare as I searched the dead man's pockets. No wallet, no papers, no credit cards. The guy's past was a blank page. Шел с пустым листом, да? Бутылка. I needed a stiff drink, but I hated the taste of brandy. А так бы хряпнул, конечно. Так, девушка, живая. Нас поговорить можно, отлично. Хотя это удивительно, что она живая. Без сознания. Давай вино, это бренди, что ли? Напой. Oh, my head. Never again. How much vodka did I drink? Oh, no, don't tell me. What is your name, Shelley? George Sтоббартом, ma'am. Oh, American.
She asked the question quite innocently, but I could sense her reserve. It was something which seemed to afflict all Europeans. You look like you could use a little help. I could use a little drink. I feel sick, dizzy, and bruised. I don't even remember the party. Just relax and take it easy. You've been knocked out. You don't say. What happened? There's been an explosion. You should try not to move. Are you a doctor? Я думаю, что она напугалась, да? Нет, мы не доктор. No, but I used to play hospitals when I was a kid. Can you remember anything at all? No. I need a drink. Pour me a brandy. Отлично, да, но я играла в доктора, так что я все знаю. Хорошо, давайте нальем, у меня вопрос бренди есть. Is that straight or with ice? Just give me the bottle with a teat on it. I guess a little drop won't hurt. Джентльмен, блин. Тут труп лежит, да, вам со льдом? Шикарная игра. That's better. She knocked back the brandy as if it was water. I was glad I wasn't picking up the check. What about the old man? Is he dead? Да, мертв. Yes, he is. Oh, mon Dieu. I've never seen a real-life corpse before. Except for Grandmaman. That was different. She was family. Has he gone stiff? I shouldn't think so. He's only been dead a few minutes. Угу. Так, мы можем обсудить этого вот старичка и клоуна. Давайте обо всем поговорим. Did you know the old man? No, monsieur. I never saw him before. How did the old man behave? Well, agitated. He kept looking about him at the door, at his watch. As if he was waiting for someone? Yes, I suppose so. He was worried about something, that's for sure. If you ask me, he was having an affair. He had that look about him, like a guilty husband. Она так определила, да, по виду. Do you remember what happened when the clown entered? I remember that horrible tune he played all right. It was like a funeral dirge. I'd never liked accordion music either. Мгм. Did the clown speak to the old man? No, he just laughed at him. Then he grabbed the old man's briefcase and ran out of the door. Did you see what the old man had in his briefcase? No, he didn't open it. What did the old man do when the clown snatched his briefcase? Nothing. He just sat there like he was frozen. Did the old man try to stop the clown? Oh, he didn't have a chance. The clown dropped his accordion and ran out of the door. That's it. That's all I can remember. Так, ну вроде бы все, да, обсудили. Я не думаю, что можно газету на ней использовать. Это будет, наверное, нелепо. Хотя давайте попробуем, может быть. Здесь нелепость это. Did this newspaper belong to the old gentleman? I don't know. Someone has scribbled a note on it. It reads, Salah ed-Din, 1345. Does that mean anything to you? No, monsieur, nothing. Ну все. Теперь точно все. Stay here, mademoiselle. I'm going to look around for evidence. Удивительно, что в игре много разговоров, но настолько они умело, здорово сделаны, со всем этим юмором, что не кажется раздражающим слушать вот это все. Да и не так много мы будем ходить, так что даже небольшой тормоз игры, он тоже, я думаю, не сильно испортит впечатление. Ну, идет чуть-чуть медленнее, да. Так, давайте попробуем, раз он говорит улики, пойдемте попробуем поймать клоуна. Это было бы интересно. Вдруг он там сидит. Или что-нибудь потерял где-нибудь. Ну, Джордж, давай. Так, это тупик, я так понимаю, да?
Что мы делаем? I took a deep breath and prepared to climb the drain pipe. I guess the clown had an escape over the rooftops. I decided I'd had enough of messing with that drain pipe. Да, действительно. Мусор. Что, будет ковыряться без комментариев? Удивительно. Oh. It smelled like someone had dumped a truckload of fish in a locker room on a hot summer afternoon. Так. Еще одна тема мусорка. Ос. Прямо не клоун. Нет, ничего. I'd had it with sticking my nose into French trash cans. I tried to lift the cover with my fingers, but couldn't gain any leverage. There was nothing of interest. Так, а трубу теперь сможешь сломать? Чтобы мы рычаг сделали. Здесь, кстати, персонажи насколько... I decided I'd had enough of messing with that drain pipe. Да? Ну, можно было сделать рычаг. А я так понимаю, что здесь персонажи не бегают. Ну, не получится, так понимаю, у нас сделать рычаг. Ладно, тогда пойдемте к дяде к этому сходим. Может быть, он что-то видел. Он как раз там практически наблюдал за взрывом. Freeze! Hold it, right there. Whoa, don't shoot. I'm innocent. I'm an American. Can't make up your mind, huh? I demand to see the American consul. Drop your weapons and get down on the ground. Put that thing away, Sergeant Moo. I apologize, monsieur, but I cannot permit you to leave. Am I under arrest? Ah, no, I would simply like to ask you some questions. En avant, to the café, marche. Я не виновен, я американец, да? Как будто если ты американец, ты не можешь быть виновен. Забавно. What a mess. This bombing is an outrage, is it not? Stop that, monsieur. Stop holding your breath at once. Has it occurred to you that he may be dead, Moo? Oui, monsieur, but I prefer to look on the bright side. Besides, I recall a case where the killer escaped by feigning death. However, in this case, the man is quite dead. Clearly, the killer knew of his presence and... How many times have I warned you about premature extrapolation? All we know is that he is dead. It seemed reasonable to assume... A great detective assumes nothing. Take Maigret, for instance. But he was a fictitious character, monsieur. Why, he was no more real than Poirot or Tintin. That's different, Moo. They were comedy Belgians. Anyway, it is unlikely that even you will learn much from talking to the dead. Examine the girl and take her statement, if you can. Да, полиция ждать пробу какого-то... I doubt if she is in a fit state for questioning, monsieur. Забухнула.
It smells to me as if she has been drinking. As I feared, we have stumbled upon a den of iniquity. Leave her to me, sir. I am used to handling drunken women. I do not doubt that for one moment. Et maintenant, to business. Your name, please? George Sтоббартом. I'm from California. And what brings you to Paris, Monsieur Sтоббартом? Travel. I'm touring Europe. You chose well. The city is most beautiful at this time of year, no? Yeah, I guess so, apart from the bomb blasts. Were you in the vicinity of the cafe at the time of the explosion? Yeah, I was sitting out on the sidewalk. I was lucky I wasn't killed. The inspector passed over my remark with no reaction. Did you see the deceased enter the cafe? А если бы, интересно, мы к ней не подошли, все равно бы она уже сама набухалась без нашей помощи. Да, мы видели. Yes, I did. Was he alone? Yeah. And did he say anything to you? No, he was more interested in the waitress. Did you see anyone else in the cafe? Ну да, клоуна. Yeah, there was a guy dressed as a clown. He was carrying an accordion. An accordion? Bon, the picture is forming in my mind, and it is not a pretty one. Да, гармошка, ну все. Is the girl all right, Moo? She'll live if she survives the hangover. She doesn't remember seeing a clown, monsieur. That's odd, don't you think, monsieur? Who am I to believe, I wonder? Eh bien, I have heard enough. What do you mean? I am satisfied that you know nothing. You may leave. I hope this little incident does not spoil the rest of your vacation. What about my personal safety? Can't you at least give me some advice? What can I say? Stay alert and look out for suspicious characters. And don't cross the road until the little man shows green. Great advice. I honestly believe you are in no danger, monsieur. Should you remember anything of importance, please contact me. My card. Thanks. That is all. You may go. Интересно, если бы мы ее не напоили, не дали ей There's спить. not much to go on, monsieur. On the surface, no. But what lurks inside the subconscious? If the door can only be opened. Are you serious, monsieur? I thought your interest in psychic detection was purely academic. Academic? You are about to witness a scientific breakthrough. Да. Мне интересно, если бы мы ее не напоили, она бы вспомнила, наверное, клоуна. Мы, получилось, ее напоили. И... я ничего не вспомнила. А вот, собственно, и вторая наша героиня, Николь Коллар. Давайте сразу с ней поговорим. Mademoiselle? Hi, my name's George Sтоббартом. Oh, an American by the sound of it. Yeah, that's right. On holiday in Paris. Some holiday, huh? You were here when the bomb went off? Sure was. Sat right out front of the cafe. Did you notice a middle-aged man, maybe 60, with an hat and overcoat? I couldn't believe it. She hadn't even asked how I was feeling. Yeah, he went inside just before the bomb exploded. You weren't related to him, were you? Oh no, nothing like that. I amNicole Collard from La Liberté. Well, what's that, some kind of nightclub? No, it is a newspaper. You're a reporter? I'm a freelance photojournalist. Say, you can interview me about the bombing. You know, an eyewitness account. Minutes after the outrage that shook the whole of Paris. You know, real-life drama, human interest, that kind of stuff.
I'll just stick to the facts, thank you. Did you see who planted the bomb? I know it sounds crazy, but he was dressed like a clown. Oh God, it's him again. Да уж. Пытаюсь знать нового клуба, да? Have you met the clown before? It's a long story. I have plenty of time. I don't. Пабло. Who's the guy you were supposed to meet? His name was Planter. I didn't know him, but he called me last night. He said he had a story which would interest me. He asked me to meet him at the cafe. I guess I'll never know what he wanted to tell me. Not unless you have Rosso's gift for psychic interrogation. Why won't you tell me about this clown? Why do you want to get involved? Because he almost killed me. Isn't that reason enough? I guess so. Listen, I'll give you my phone number. You help me with my story and I'll let you in on what I know. And let's get one thing straight right now. This is strictly business. Okay, it's a deal. I have to go develop these pictures. À bientôt, monsieur. Fine, I'll see you soon. А как же все остальное? Не дали нам расспрашивать их. Давайте поговорим с этим инспектором. Excuse me, Sergeant. Сержант. You are the inspector. Go on, monsieur. Сержант он, не инспектор, конечно же. Did you find the victim's briefcase yet? No, sir. The inspector gave me specific instructions to guard this door. Until he countermands these orders or backup arrives, here I stay. I really did see the clown. He ran into the alley across the street. Did you follow him? I lost him. I figure he went underground. Do you know how many kilometers of sewers there are beneath this great city? It's not a question I've lost sleep over. I have no doubt that Inspector Rousseau will organize a proper search. How did you and Rosso arrive at the scene of the explosion so quickly? You arrived within minutes. Was it a tip-off? Inspector Rousseau's sources are a perpetual mystery to me, monsieur. There are some who say he has made a pact with the devil. And what do you think? I think he is the devil. Видите, лицо такое на картинке. Окосевшее. What is Rosso doing with that girl? He is giving her the once-over, as you Americans say. Huh? Once he gets his teeth into a case, nothing will shake him off. Was he serious about all that psycho-detective stuff? Of course. Inspector Rousseau is a pioneer and a visionary. His revolutionary methods, once perfected, may change the face of law enforcement forever. I can't see it taking off in L.A. Да, отличная у них полиция. Придется, видимо, нам действительно самим все расследовать. I was one of the last people to see the victim alive, Sergeant. Does that worry you? Yes, it does. I feel I owe it to him to find his killer. That is best left to the authorities, monsieur. Did he speak to you? Tell you anything? No, he just grinned and nodded. Don't let it trouble you, monsieur. Go home and try to forget. I know the identity of the dead guy. His name was Plantar. Is that so? You knew him, did you? No, but We'll know everything there is to know about him soon enough. I'm trying to be helpful here. The best way you can help us is to go home, monsieur. Да, только мало, что что-нибудь про газету он скажет. I found this in the street, Sergeant. That, monsieur, is a newspaper, no? There's a note written on it. Salah Eddin, 1345. Ah, so the meeting with the clown was planned. How do you make that out? The time of the explosion was between 1:30 and 2 o'clock, n'est-ce pas? I guess so. But what about the name? Aha! That stumped you, hasn't it? I have never been stumped, as you put it, in my life, monsieur. It is the name assumed by the clown, no? Salah Eddin the clown? I don't think so. Видимо, надо с Николь по этому поводу разговаривать.
Look, Sergeant, the inspector gave me his card. Yes, monsieur. He wants you to advise him if you have any information concerning this case. Well, I'd be glad to talk with him, but I don't want him working his psycho weirdness on me. Ah, no, monsieur. You are confusing the science of parapsychology with witchcraft. Oh, yeah? What's the difference? We don't do sacrifices. Так, ладно, разговор See you later, Sergeant. можно заканчивать. Пойдемте с этим еще дядечкой поговорим. Чувак, ты что-нибудь видел? Hi, can you spare a few minutes? I thought you'd been arrested. No, it was a misunderstanding. When he pulled that gun, gah! I thought that was it. Those automatics pack quite a punch, you know? He made a mistake. He thought I was a terrorist. You? A terrorist? Ha! He was only doing his duty, I guess. Did you see an old guy with a briefcase? Wait, silly old coot. Do you know what he said to me? Work fascinates me, he says. I could watch it all day. Quel beat. I could have knocked his block off. Did you recognize the old man? No. Should I have done? Was he a celebrity? No, but I guess he is now. His name was Plantar. Was? He's dead then? Yeah. That's too bad. Now I wish I hadn't called him what I did. If only I could turn back the clock. If only I'd been more tolerant. Regret and remorse are strange emotions. They really bring out the hammiest actors in people. Да, кажется, у него истерика началась. Did you see a clown come by this way? A clown? Like in a circus? Yeah, with makeup and a big red nose. Huh! Those guys are funny, aren't they? Not in my experience. I love the circus, especially the horses. You haven't answered my question. Have you seen a clown? You think I've got time to watch everyone who passes by? Some of us have to work for a living. Look, I know you're busy, but surely you'd have noticed a clown. I told you already. I didn't see a thing. He was wearing multicolored baggy trousers and makeup. He'd be a poor sort of clown if he didn't. Listen, I have to find that clown. He's a killer. Say, who are you anyhow? A cop? No, of course not. I mean, do I look like a cop? I guess not. How do you know this guy's a killer? Did you see him in action? Didn't you hear the explosion? The cafe was blown up. The clown killed the old man? That's right. Blew him up with a bomb concealed in his squeeze box. Merde. But why did he go to the bother of dressing up like a clown? Who can unravel the tangled logic of a killer's mind? I guess it's some deep-seated psychological need. Or just plain showmanship. Просто выпендриваться, да? Стоит с ним говорить о газете? Наверное, не стоит. Хотя, да ладно. I gotta go. Don't let me keep you. Don't touch that phone. Sorry. There was nothing inside the tent except a large toolbox. Нам бы поковыряться там, взять что-нибудь. По башке наступнет. Hey, stop that! Get away from there! What do you think you're doing? I was admiring your toolbox. Oh, eh? Had a good look, have you? I'm warning you, if you touch it, I'll crack your nut. Okay, I get your point. Да, конечно, нам не очень рады. А нам нужно рычаг найти. The door was securely locked. А что, мы пройти можем?
Карта, смотрите-ка. Попал место происшествия. Это мы сейчас здесь. И, видимо, отправиться мы можем только в полицейский участок, я так понимаю. Ну, хорошо. Отправляемся в полицейский участок. Да, вот участок. Ну, собственно, давайте, наверное, уже в участке мы будем в следующей части блуждать. Начало положено, за дело сделан. Мы чуть-чуть игры прошли, познакомились с персонажами, с управлением, с внешним видом игры, с завязкой сюжетом. Вот, я думаю, что все остальное уже в следующей части мы будем сами искать. Надеюсь, что вам понравилось и что вас не очень смущают эти все тормоза. Повторюсь, с ними, к сожалению, сделать ничего не получается. До встречи в следующей части и пока!